Mkurugenzi, my man, Mkurugenzi Diastories maze. Hey, na nimewahata nyinyi watu bana, watu wa Diastories. Mniongeleshi sana siku hizi. Mara ya mwisho nimefanya Diastories ilikuwa lini ya kia Mungu? Sipina mimi, ama sijakaa sana. By the way, sijakaa sana. Kuna Diastories imeenda a couple of. Ni ile kitu ya nilikuwa nilishoot mara ya mwisho zamani, ndio kwa maana na film. My bad. Alright, but kabla tuingie kwa hekaya, you definitely know what we're about to do, man. Lazima tusukume a super shout out to a super customer of the day. Na leo tunaenda moja kwa moja paka Rift pale. Tupate mrembo anaitwa Octavine Chepkoech. Hello! Umeua. Sasa kwanza niko na anthem mpya. Sijui kama unajua Octavine. Unajua Pogiti? Pogiti agotuskene. Pogiti Judy tumatet Pogiti agotuskene. Hiyo wimbo ni kali hiyo. Anaitwa Jeo jamaa, ananibamba sana huyo jamaa. Anaitwa Kimani but akona jina ingine. Jomba. Tari sana huyo mtu. Anyway, asante sana mazee for coming through Chepkoech. Anyone else mwenye ameingia kwa site akafanya mambo bana, we see you. God bless you, man. Kama hujui site ni gani, ni mkurugenzi.ke. Ingia pale, chukua mambo safi. Yeah, now like we always say, rock it with pride. Sawa? Hapo sawa. Now, wangwana, kuna watu maisha uwaga inachukua trajectory ingine bana, inawaonyesha kivumbi proper. Na historia yetu ya leo mazee ni one such guy mazee, kwa ile quest ya kujaribu kutafuta vile kujimudu kimaisha. Maisha imemutengeneza proper. Na niko sure story yake si unique, ni story ya watu wengi sana wenye wako kwa hiyo field yake, hiyo career yake. Leo mazee, yani nataka tu niwaeke kwa maombi, wadau, whatever you do, we don't take it for granted. Hiyo kitu ni calling, si kila mtu anaweza. Kama tu ile zoezi ya kujitolea, ile zoezi, unajua si zoezi unalazimishwa ufanye, ya kujitolea. Wewe umeamka wewe peke yako, umeoga, umetoka, umevaa gwanda zako safi, umeenda mpaka umeinvest na kiatu safi ya kukimbia, pesa nyingi. Hakuna mtu amekulazimisha, ni wewe umeingia kwa mfuko ukafanya hiyo mambo yote. Ukatoka kwa nyumba, ukalipa mafuta ya gari, ukajipeleka mpaka kwa starting lineup. Ile bunduki inapigwa pale, unatoka mbio peke yako, hakuna mtu anakukimbiza, ni wewe tu, it's just you. Then unasukuma, unaanguka, una collapse. Wewe peke yako, hakuna mtu anakukimbiza, wewe peke yako unaenda, is gone. Sasa hebu imagine ingekuwa yani hiyo mbio ni life and death, unaweza dedi. Sasa wewe una dedi na ukimbizi, hebu imagine, wewe just. I am talking about our brothers and sisters pale Defense Forces. Hiyo kazi yenu si rahisi. Ama nimedanganya, mpiga picha wangu 44 sahi hata marathon anaingia kama mwizi. Anakuja, anakimbia, amejificha, akimaliza anatoa shati anaweka kwa bag, ndio msijue hata alikuwa huko kwa marathon. Na mwenzake, na huyu mwenzake mbona atuaga tumnyoroshe vizuri, na leo hajakuja kazi. Yako wapi Michi? Michi sasa yake ndio sielewi. Ukimbii, umeshiba, unaanguka twice. Wewe wewe hata ukionekana ukitembea nje ya mlango ya jeshi unafaa tu unakimbizwa, because sasa wewe I don't know. Na nimerealize wote ni watu wa hii route ya Ngong Road. Nashindwa. Hii route ya Ngong Road kwani iko na nini huko? Anyway guys, si rahisi. Naona wenzetu wanataka kutuaga hapa na wanaifanya for leisure. Sasa hiyo hebu imagine unaifanya because it's not easy. So hii story na dedicate ya wase wote wenye wanapiga hiyo mboka. Na nataka tu niwaambie tu wadau, whatever you do, we don't take it for granted. Si kila mtu anaweza hiyo kazi. Yeah. Na tunajua inakuja na hardship. Maze tunaomba tu yani God awaonekanie. Okay? Nice. Now, boy wetu mazee hata leo nitatumia jina yake ukweli, anaitwa Lee mazee. I hope hii kitu haitakuweka kwa ngori juu ya but hapana, hakuna kitu mbaya umefanya. Lee
Lee mazee ni just a regular boy. Yani ni kijana tu kama sisi wote tukigrow up nini. Ni boy mfiti. Saa zingine anaingia kwa makosa hapa na pale. Unajua a typical boy yani. Iko siku kwanza sababu waligrow wakati nyumba za mbao zilikuwa fashion. Na sisi Gen Z's wallpaper ilikuwa ni gazeti. Nyumba yenu kama haikuwa na wallpaper ya gazeti, nyinyi you are struggling. Mi kwanza kwa shosho nakumbuka fiti bana, hapa kwa kiti ya guka hapa nyuma kulikuwa na picha safi ya jamaa anaitwa Robert Napunyi Wangila. Alikuwa boxer hatari. So kuna picha fulani alipigagwa hapo mazee. So ilikuwa kwa gazeti, ilikuwa hapa kwa kiti ya guka hapa juu. Unfortunately Napunyi Wangila mazee alikutana na Mexican, sijui alikuwa na shida gani huyo Mexico. Alitunyoroshea jamaa hiyo. Mpaka referee I think at some point alijaribu kumwambia mazee Roba wacha hii kitu mazee. Mexican atakumaliza. But sababu Robert alikuwa ni mtu atambui, alingangana. Unfortunately that was his last fight. Alidedia hosi mali hapo kwa ring. Ilikuwa hosi ilikuwa kwa ring. Walitry kumkimbiza but he didn't make it. Mexico sijui kwa wapi sasa. Anyway, huyu jamaa kwa hiyo hao yao ambao na wallpaper ya gazeti siku moja alipata kona ka gazeti kametokana. Unajua vile ukistikisha na ile glue. Na glue guys ilikuwa ni unga ya ngano. Sijui kama mnakumbuka. Gen Z wanasikia story wanashindwa. Kwani mlikuwa mnaishi era gani hizi? Ilikuwa unga ya ngano imemixiwa na maji ndio inaunda glue safi ya kustikisha. Sasa saa zingine unapata pengine kakustick vizuri, so kale gazeti kakona ya gazeti imeachilia kiasi. Sasa boy wangu hapa ni kijana mdogo jo ako sijui miaka 8 ama ni 7 akaona na yeye kaka nini kametoka, acha nikapige nare kidogo tu ni long story short, walipata mazee wallpaper yao bana. Sasa imepakwa rangi fulani ya black suit, amechoma ukuta hapo inakaa kama ilikuwa noma. So akajaribu hapo kusafisha rada, akastikisha gazeti ingine juu, lakini kuna vitu huwezi ficha. Harufu ya moshi huwezi ficha hiyo. Mzee aliingia tu kwa hiyo hawa akasikia vile ina smell, akajua hapana, kuna kitu iko wrong. Akiangalia ukuta anaona glue mpya ya unga ya ngano imeshikanisha gazeti mpya yenye hakuacha hapo. Of course anatoa gazeti kuangalia nini, anapata goes without saying kijana alitengenezwa. Alitengenezwa safi. So kijana wetu aligrow kwa family strict, lakini sahi in hindsight anasemaga enyewe anaelewa kwa nini wazazi wake walikuwa hivyo. Joase walimshape to be the man he is today. So anasukuma super shout out to his parents wenye I think bado wako, if I'm not wrong. So of course anakama na grow, anamaliza shule, na before aingie mambo ya tertiary, the first job anapata ni kwa Kware. I could be wrong, but I think Kware ndio aliingia. Pale Kware ilikuwa ni Kware ya relative. So akaamua aende ajishikilie huko. Atengeneze angalau pesa kidogo, akifikiria ni nini atafanya in future. So akasukuma wera pale Kware. Lakini kuna relatives pia wako hapa nje ni hatari. Ako willing kulipa mtu mshahara, lakini as long as wewe ni relative wake, anasikia inamuuma mbaya. Mbona nalipa relative? Wewe bana fanya kazi wewe, wacha mambo mingi. So jamaa kwa anawalipa. Iko time alipiga miezi 7 maze, nothing, hakuna. Then siku moja ankule akaona, huyu amesukuma sana, huyu acha nimuone kitu, akamrushia ka 14. We enda usiingie kwa madawa ya kulevya. It's a lot of money, 14,000. Sasa boy alikuwa anapiga hesabu anasema, yani nimedhokoma miezi 7 kila mwezi 2,000. But sasa juu kijana pia ni boy ni boy mjanja, ni boy anajua kuishi town. Alikuwa shapata ka design. So ukienda kununua mawe, si yeye anajua mawe inauzwa tuseme inauzwa 16 bob. Hata kama kuambie mawe ni tuseme inauzwa 15 bob, hata kama kuambie mawe ni 19. Lori ya mawe ni 19. Now most of the time wase wengi weka tu twende kwani iko nini. So hebu imagine kwa kila mawe anakula 4 bob. Then kwa hiyo pesa yote yameokota, wale mamori wao wameandikwa pamoja. Anaenda kwa wanaambia ni aje, leo biashara imekuwa nini?
shikeni hata mupate kila mtu ka something. So Mamorio hapo job walikuwa wanampenda deadly. Juu hata hao wenye si relatives pia mshahara zao zinakuja hivi zinachelewa nini. Na waelewi mbona juu Kware kazi iko hivi. Every day angekosa lori chwani. 50 lorries every day zinakam kuchukua mawe. So hakuwa anaelewa kwa nini Wanko alipilipi watu vizuri vile inafaa. Na do ako nayo mingi. So hivyo ndio jamaa wetu walikuwa ana survive. Then sijui ni nini ili happen. Anko akaanza kususpect. Hawa vijana ni kama wananinyorosha. I think alikaa chini akajiuliza, na hawa watu si walipagi wana survive aje? Lazima wananiibia. So akaamua ataweka mall hapo. Akaenda akaleta somebody else from outside. Kakama akamwambia sasa kutoka leo wewe ndio manager hapa. Wewe ndio una manage watu wote. Kila kitu inafanyika hapa unaniambia. Na akaweka employee mniu hapo. Sasa vile huyo madam aliletwa, boy wetu akajua hapa ameungua. Na hii ndio the only source of income sababu mzee halipi. So asipochuna hizi mafobob kwa mawe, hakuna kitu ataokota. Akaambia wenzake wadau, si tumejaribu. It's been years. I think ilikuwa kaa 2 years mzee alikuwa na wachuniaga hapo nini. Akamwambia sasa hapa imekuwa ngumu. Huyu mtu ameletwa hapa amekuja kuharibu mambo. So pia mimi itabidi tu nimejiondoa. Maze colleagues wake walisikia busy. Juu yeye ndio alikuwa na waeka town. Uto 4 bob ni twingi. Wewe imagine lori moja inabeba mawe ngapi wewe? Na unakula 4 bob kwa kila mawe. Na unasikia daily lori zinaingia karibu chwani. Ilikuwa pesa fiti sana. Sasa vile huyu ameletwa sasa hiyo imeenda hivyo. So jamaa akajiondoa. Wenzake walikula depression karibu wote. So jamaa kutoka hakukaa sana, akapata nini? Advert. Nani wanachukuana? Yes, the Kenya Defence Forces. KDF. Akapiga application yake safi. Hajui mtu, nothing. Lakini Mungu ni nani? Akaiwai. Hivyo ndio mjamaa wetu aliingia KDF. Piga ile zoezi pale nini, of course, ndani. Maliza zoezi. Inakuwa miezi 9 hatari. Hiyo mbio tunakimbiaga hapa hatuna kitu. Wanaikimbia na bagi inakuwa ni 40, inakuwa ni 40 kgs. So umepiga ruku. Ulipiga ruku? Huku hai ama? Nilikupea story, nitakupea tena. Okay. Recruitment haikuwagi mchezo. So akamaliza miezi 9 ya training, akakimbizwa wapi? Pale Nanyuki. Kuna kuwaga na maskani ya KDF iko hapo Nanyuki. Sasa pale Nanyuki ni kubangaiza, ungoje usikie serikali itakupeleka wapi? I don't know, mimi si mtu wa forces, lakini mimi nikaulizwa wale watu huaga wanakula maisha soft huko ni wale wanajipataga wakitumwa maybe kwa ofisi. Ati sasa wewe umetolewa huko, umeshapiga training, unaambiwa sasa wewe kutoka leo maskani yako mali utakuwa una report daily ni hapa DOD Hurlingham. Wewe unatakusikia poa wewe. But most of those guys unasikiaga tu hardship lazima. Na boy wetu shoka ilimwangukia. Akasukumwa wapi? Somalia. Na safari ya Somalia inaanzaga na kwenda kwanza coast mnaenda mahali panaitwa Manda Bay. Ukishafika Manda Bay unapanda a water vessel ya jeshi iko huko. But before utoke Manda Bay lazima ukutane na watu ambao wametoka huko mahali unaenda. Yeye alikuwa anaenda place inaitwa BP 21, border point 21. So pale Manda Bay kuna wase already wameshatoka hiyo border point 21 na other areas huko, wameokotwa sawa wanaletwa, wameshamaliza kuserve, sasa wengine ndio wanaingia. Hao wamemaliza mission wanaletwa. So akiwa pale Manda Bay anangoja sasa kuabiri vessel ya kumpeleka kwa maji ndio wafike place fulani waanze mguu wakielekea BP 21. Anakutana na wale wase wanatoka huko. Manzena, the last thing he hears before aingie kwa vessel waanze safari ya maji ni my guys, mnaenda kudedi. Hapa ukirudi, shukuru Mungu. Kai, na hiyo ndio, yani hiyo ndio the last thing unasikia ukipanda ship uende. So hii safari yote wakiwa kwa hii boat yao, Navy wanakuwa na boat zao huko hatari. Hiyo ndio kitu wanaenda kijiuliza, kwani ni nini wameona huko mbele mazee?
mbona aniambie hivyo jo, na mimi ni mgeni bana, ndio nimefika, I just arrived. So wakaanza safari. First of all, hiyo mtaa, unajua bahari inaga lights, kuna street lights kama highway, na meli haina taa kama za gari zinamulika mpaka uko juu ya miti. Unaona gatu hapa mahali mnaenda hapa, huko pitch dark, yani ni giza hatari. Alafu huko ni wapi mko? Unajua Manda Bay, ukiendelea tu kwenda juu kidogo unaenda ukielekea Somalia. So hakuna civilization huko, hata mkasink huko, nani hata anajua mko huko? Ni mbaya. But wakatulia tu hapo mpaka wakafika ile maskani nyingine. So by the time wanamalizana na hii marine vessel imewaleta ni asubuhi. So no, walienda wakafika, wakapelekwa kwa kambi fulani. Kuna kambi fulani ilikuwa hapo nika holding area. Sasa hiyo kambi wanafaa wakae hapo 2 days, kwanza wapumue, wasikie fiti, juu ile safari ngori ndio hii na kama. Okay? So wakafika hiyo maskan, inaitwa, it's a very famous place, watu wa military wanaijua. Inaitwa hold. Hiyo lazima niwaambie hiyo place inaitwa aje. Imeanza na letter K. So wamefika, ile marine vessel imewafikisha hapo nini, wako maskan inaitwa Kiunga. Sasa pale Kiunga wanafaa wabangaize for 2 days. Okay? So wakishatulia pale for 2 days, wanafaa watoke sasa kutoka Kiunga wakielekea mahali panaitwa BP 21, border point 21. So wakatulia zile 2 days pale, zikaisha. Then kila mtu wakajistrap sawa, bunduki safi nini. Jamaa wetu walikuwa Ghana. Andaza Ghana lazima utembee na bunduki yako. Unajua bunduki ya Ghana si kama ya hawa watu wengine. Yake ni ile big ni bunduki hatari. Na bado akona yake personal, ameistrap hapa kwa paja. Na ammunition ameweka kwa zile mapockets hapa. Yani na akona bado ile weight ya vitu personal hapa, chakula nini, medical equipment. Inakuwa ni bag hatari. No wonder wakipiga zoezi wanapiga gana hiyo, ndio mwili izoee. Na wakaanza safari kutoka Kiunga to border point 27. Do you know ni place hujawahi enda, ni place hujui, hujawahi fika. Hata hawa watu mko nao ni wageni, hawajui iko wapi. So mnaenda gatu mkihope si mbali sana. Wadau walianza safari 5 in the morning. 12 hours later ase bado walikuwa wanaenda. Sababu gani? Sababu you cannot be on the vehicles the entire time. Kuna places mazea zipitiki, ni ngori. So wako kwa ndai, mnapiga kama kilomita maybe 5, mnashuka. Mnaanza kumarch. Mna sandwich magari katikati. Wase wengine wanatembelea Kenya side, wase wengine wanatembelea Somalia side. Mnaanza kutembea. Unajipata umetembea karibu kilomita mbao. Then once mumesha clear hiyo area yenye ni hatari, mnarudi kwa magari. Mna drive vingine tena kilomita 5, mnashuka tena. Ni kazi nyingine mazee, yani ni kazi mob, na wamebeba nini, it's crazy. Sasa walijua things are about to be very thick. Time fulani wanatembea. Then wakiwa tuko hiyo gari, hii time walikuwa kwa gari I think. Ama walikuwa wanatembea. So as they are walking, wakadiscover mbele kuna unachiki vile ng'ombe zeu graze. Then kang'ombe kamoja kanatokelezea kwa barabara. So imetoka kwa bush, hapa malisa road iko, kang'ombe kakatokea. I think ilikuwa tu inataka kuvuka, unajua the grass is always greener on the other side. So I guess ilikuwa inataka kutoka hii side. Isikia okay, hii biriani hapa nimeonja. Hii pilau ya pale inakaa iko sawa. Wacha nivuke hii barabara, niingie pale, hata nionje kidogo pale nisikie mambo namna gani. They saw it. It was a whole cow. Kitu ya takriban kilo 300. I swear ilitembea hivi step 3. Walisikia hawajawahi sikia. By the time dust na settle, there was nothing. Kilo 3 imepotea. A good chunk of it has been vaporized. The rest imerushwa all over. Chunks of cow ziko juu ya miti. Yani it's violent. Hapo ndio ilikuwa mara ya kwanza yeye kuexperience. Okay, nikisikia mazee war, hivi ndio waga ina sound. Hii kitu si mchezo. So hiyo ilikuwa tu kukushow the kind of road hawa watu walikuwa wanatembea. And the reason why wanafanya hii kupanda kushuka ni juu
hizo mabarabara ziko hivyo, ziko na IEDs, improvised explosive devices. So wakifika ma area zenye ni notorious for hizo vitu, huwezi kuwa ndani ya gari juu kitu itakuinua na hiyo gari hautaamini. Lazima utembee kwa mguu, muende mkiangalia barabara muone kama mtaziona, ndio kikosi fulani hapo inaitwa EOD ipite iende ikifanya nini, ikidetonate. Wanaitwa explosive ordnance disposal. Hiyo ni team, EOD team. Kazi yao ni kwenda wakitoanisha hizo landmine, wanazidisarm, wanaenda wanadispose. Now there's another challenge. Hizi IEDs mostly unapata ziko color white, either hizo material wametumia za white nini. Hii barabara wanatembelea ni white sand, white kabisa. Iko time hata nishaisema mahali Somalia inakuwa na one of the best beaches sababu hao wako na proper white sandy beaches. So hiyo barabara, hiyo mchanga iko pia somewhere huku area hawa sasa wetu wanatembea. So wakati the sand is white like that, alafu kuna IED ya color white na umechoka, saa zingine hamuoni hizo vitu. So inakoga pale mnaenda tu na nguvu za Mola haki. So wase walingangana, wakangangana, ikafika mahali wakaclear hiyo area ngori, wakarudi kwa magari, they started driving. Anytime wako kwa gari kuna some relief juu ya at least wait mazee napumzika, juu kutembea ni crazy. Then wamesha ingia kwa ndai, wanaenda tu hivi, wakafika place ikaanza kupanda, hii barabara ikaanza kukua mlima, so wana ascend. One of the guys kwa truck akasema wadau sisikii fiti. Ni nini? Hapana. The more tunaendelea tu kwenda na hii ndai, nasikia mwili na kataa, kuna kitu ndani yangu inaniambia something is not right. So tufanye nini? Wadau tushukeni tutembee. Man, tumetoka kutembea kilomita mbao. Manze ndio tumekaa tu kwa gari, sasa hata ndio tunasikia angalau nafuu kidogo, si wache hata tuende mbele tu. Akasema hapana. Nyinyi endeni. Mimi wacheni nishuke nitembee. Naomba tafadhali. So ikasemekana lori zisimame, lori zikasimama. Jamaa akashuka. Hamwezi hata mtu wenu atembee na nyinyi mko kwa mandai. Ikabidi hata hao mabag kwa mgongo nini haraka faster, wakashuka malori. Formation ni ile. One isaidia Somalia, line nyingine isaidia Kenya, mandai katikati, twende. So wakaanza kutembea, wakipanda mlima. Keep in mind guys, hii bado ni safari ya kutoka Kiunga kwenda border point 21. Mahali kambi yao iko hajafika. Hizi ni mavitu wanakumbana nazo wazi wanaenda. Walienda wakafika kwa mlima vizuri kabisa. Jamaa kaambiwa sawa, unaona hakukuwa na nini, iko tu sawa, wacha turudi kwa mandai tuende fiti. Juu hii kutembea tuna take so much time, giza itaanza kuingia saa hii. Keep in mind walitoka huko saa 11 asubuhi. Saa hii jioni inaenda kufika, hawajafika border point 21. So wacha turudi kwa mandai, si tufanye nini? Si tuzidi ndio tufike kule mbio before sundown. Otherwise tunaingia kwa risk nyingine. Juu kama unafikiria kutembea mchana ni noma, sasa kutembea usiku ndio noma zaidi. Juu ujui ambush inatoka wapi. Hawa wase wanatusikia juu tuko wengi, tuko na mandai. Hawa wako kwa bush. So ni noma. So wase wakagri sawa, wacha turudi kwa mandai tuende. Sasa wako top of the hill. So ilikuwa tu ni kuingia kwa ndai and wakaanza kudescend the other side of the hill. Kila mtu ameingia kwa ndai fiti. Land Cruiser ya kwanza huko ishawashwa fiti, wanaanza kushuka. Wadau hata 30 seconds hazikuisha, walisikia the loudest explosion washawaisikia. Hata ile ya ng'ombe haikusound hivyo. Na kuambia kitu ililipuka. Ushaona Land Cruiser inaisha, inakuwa beats. Yani piece bigi kwa Land Cruiser inatoshana na hii maua. Imemalizwa kabisa. Turns out hapo tu mahali mlima ilikuwa imefika, wakianza tu kudescend hivi, adui walikuwa wameweka IEDs hapo. Land Cruiser ilikuja kai imeikanyaga. Anyone who was anywhere close na hiyo Land Cruiser hakubaki. The people inside it na the vehicle ambayo ilikuwa right after it, wenye walikuwa mbele kwa hiyo gari walitandikwa na shrapnel. Mambo yao ikaishi hapo. Anyone who was in the vehicles after hiyo mazeni injuries mbaya, nini, ilikuwa crazy. Luckily
by this time walikuwa wametembea deadly. They were like 12 hours into hii kutembea. So sahii wanakaribia ile maskani wanafaa waingie. So kuna kambi iko hapo. Inaitwa nini hiyo kambi? It's also another famous Somalian name. Wacha nikwambie inaitwaje. Raskamboni. Mshasikia Raskamboni. So when the explosion happened, Raskamboni was within earshot. So soldiers wenye wako Raskamboni walisikia maze kuna kitu imenini hapo, na vile hiyo kitu imelia hapo kuna wase wamewaiwa. So masoja wakatoka huko Tekengori wakam, ndio just in case ni watu wao wa Mount Rescue hapo. Na ukweli maze masoja walifika wakapata man kikosi bana iko under attack mbaya. So what happened ni immediately the Land Cruiser ililipuliwa, bab, gunfire ilianza kutoka from all over the bushes. Kumbe wase walikuwa wamele ambush hapo, walikuwa wanataka tu Land Cruiser ikiwaiwa hivi kaka, before hata mfikirie ni nini kufanya washaanza. Let me tell you maze, the next 20 minutes zilikuwa hell. But wase wako fresh from training, yani kitu bado iko kwa adrenaline jo, unashtuka nusu sekunde, then hiyo instinct ya training inaingia. Ni kuweka kila kitu mwanze. Mgana wetu akaweka bunduki sawa, shika position yake safi. Akisikia tu sauti ya bunduki imetoka area fulani, anajua hapo kuna adui, anavuruga hapo. Na risasi za hiyo kitu ni hatari, inafieka mpaka nyasi, ni noma. Manze walipigana for a good like between 20 to 30 minutes. Walinyoroshana. Na hii yani nika video game. Unajua manze ukipointi kitu hivi, ukiona tu movement hapo unaituma hapo. Juu dakika moja tu huyo mtu akumalize huyo. So hauwezi mpatia hiyo chance. Ilikuwa ni noma. After the 20 minutes maze, when the dust ilikuwa ina settle, bodies za enemies zilikuwa zimetapakaa huko. Wametandikwa ma headshot, wengine yani it was crazy. Watu ilikuwa ni noma. So kitu pia ilisaidia ni wale wase wetu wa Raskamboni walikuwa washaingia maze, pia wamekuja guns blazing, so wakavuruga hii kikosi mbaya. It was a bloodbath. Hiyo side walipata casualties noma. So wakafika, wakaangalia, wakaassess, wakapata wale wa Land Cruiser hao pole, mambo yao ilikuwa imeishia hapo. A few other people walikuwa kwa gari ya nyuma pia mambo iko endea fiti. Then kulikuwa na scores, others walikuwa injured. So ikasemekana nyinyi itabidi muendelee towards border point 21. Sisi wacha tuchukue hawa, since Raskamboni iko mahali karibu, tuende tuwapeleke huko. Tutaorganize ndege ikam, ndege ichukue wenye wako injured na wenye wametuacha, waende wapelekwe Nairobi. So hivyo ndio kikosi ilichukuliwa ikaenda Raskamboni. Then the rest of the team wakaendelea na safari yao ya kwenda wapi? Border point 21. Hebu imagine hiyo ngori yote mmepitia, mmekam, mmelipuliwa, mmepigwa marisasi. Sawa, usipole, usikufe sababu ya kikosi. Kwa sawa sasa? Nice. Imagine mazee, unapigwa mabomu, unapigwa marisasi, wenzako wanauawa, then wanakama wanatolewa tu hao, wanaenda wananiniwa, nyinyi mnaambiwa mission na yezi simama, lazima mali mnafahamu kuwe, lazima mfike. And they proceeded towards border point 21. By the time hasa walikuwa nafika border point 21, ilikuwa saa 12 jioni. They had trekked for 13 hours. Hizi za ndai kidogo kidogo ni juu unaona kile ID inafanyia gari. Wewe hata ufeel safe mazee kukuwa ndani ya gari wakati kuna vitu kama hizo kwa barabara. It's crazy. So wakafika mazee, man, unafikaga unajiambia, thank God, wacha nione kama maybe hapa hata nitatulia kidogo nini. Mazee imekuwa ni a long journey. Kutulia ni wewe mtu wangu. The following morning, saa 9, mko macho, unalalia nani? Utakutwa hapo kama umelala mtu wangu. Na watu wachezi, wakikupata, wanashaina wewe mbaya. So hawezi kubali, like the soldiers hawezi kubali kukuati wameweka guard chini. No. Saa 9 watu wako macho. Kuna kikosi hapo inachunga kambi. Actually nyi wote mko macho, unalala kwa nini watu wengine wakikuchunga? So mko macho. Then inafika maidha, mnaanza patrol. Patrol ni daily, Monday to Monday. Distance kidogo unasafiri, kwa hiyo patrol ni 30 kilometers daily.
bags kwa mgongo, uko na essentials zako hapo nini, na uko na bunduki zako na ammunition. Every day 30 kilometers. Na si 30 kilometers ya kutembea ati unatoka Roysambu ukienda sijui Mlolongo, hapana. Ni 30 kilometers ya vichaka, bushes, place kuna IEDs, kuna watu wanakungojea kwa vichaka wakushutu wakuue, and you do that every day. It was crazy. One time mazee walikuwa hapo wanapiga patrol. Hawajaenda hata mbali sana wakadiscover kuna mtu anachungulia kwa bushes. Uwezi take chances. Mtu anachungulia kwa bushes ni nani na amejipataje hapa? Hakunaga watu huku. Hapa the only nini, watu wawili. 1, jeshi. 2, adui. So kama we si sisi, hauwezi kuwa unapumua sababu unatuchungulia kwa bush utumalize. Ai bra, hawakupoteza time na walimalizana naye hapo immediately. Na ukweli wakaenda wakakonfirm wakapata ni mse ako nini, reconnaissance, ako reki, amekuja kuangalia wase wanaishigi aje, timing zao za patrol ziko aje, ndio aende apatiane ripoti, ndio sasa wale wajipange wakuje wafanye mambo. So waka neutralize jamaa. Na since huko hakuna mtu wako na time ya mtu, walimzika hapo nje ya kambi haraka faster na wakaendelea na shughuli zao. Mtu yangu, wameenda ile 30 kilometers ya patrol, wanaenda wanakutana na nani? Jeshi. Ya wapi? Somalia. So wanasalimiana because they are allies. Si tunasaidiana kudeal na adui. Mazee wale jeshi kidogo nikawa wasikii fiti. Ni nini mbaya? Bana kuna mtu wetu bana tunatafuta na ni kama anaweza kuwa kwa kwenu. So I guess pia hao walikuwa na try kuhunt jamaa. Na waka get ka idea inaweza kuwa Wakenya wamesha deal na yeye. So wanataka hiyo body. So wakaambia majamaa hapana, huyo ni wapande yetu. He is Somalian. So lazima tuhakikishe nini, so hiyo body tunaitaka. Karibu ikuwe noma hapo, lakini at the end of the day ni allies. Hii ni jeshi ya Kenya, jeshi ya Somalia lazima. So ilibidi watu wetu warudi tena. Ni kazi ya upumbavu guys. Warudi tena mpaka kwa kambi, waende wafukue ile body, waitoe, waipatie watu wa Somalia waende wa deal na mtu wao huko. Every day there was something. Hakuna siku ati ishaikam ikakuwa tu imeenda na ikaisha vizuri na mkarudi kambi bila lazima tu kutakuwa na issues na mko huko for whole year. It was insane. Akifikiria ati mazee yani ameona the worst of it, siku moja tena akiwa maraundi zake patrol tu amefika place fulani, kulikuwa na I think kuna kambi nyingine ilikuwa karibu na kulikuwa na watu walikuwa natolewa wapelekwe sijui wapi. So kuna chopa ilikuwa imekama. Mazee chopa imechukua watu vizuri hapo kwa hiyo kambi, ina take off iende ipeleke sijui hao watu wapi. Man waliona tu RPG, grenade imetoka tu huko tu, unajua ile rocket propelled ile tupwa na gun fulani. Mazee waliona tu RPG ikitandika tu helicopter tu chini. Sasa ni waache hii patrol waanze kuingia kwa vichaka mpaka mali crash site iko. Mazee wanafika huko hata uwezi okoa mtu. Moto nini. It's crazy. Number 2, RPG imetoka pale, meaning hawa sea wako mbali, wako hapa. So hatuko sure maybe hata tukiwa hapa kwa hii crash site hawa sea wanakuja. Juu pia hao lazima wakuje waangalie spoils zinakaaje hapa. So ilikuwa ni noma. Okay, azako hiyo shughuli ya huko, kumbuka bado wako na nyumbani huku. Kitu sikuambia ni akiwa huku kwa Kware alipata dem hata wakamari, by the time anadeployiwa kwenda border point 21, wife alikuwa na ball. So unacheki bado kuna vitu wanadeal nazo huko mtaa. Wife ndio yako na ball. Huko mtaa mazee ametry keep wife at least busy kidogo. Hii pesa anapata huku anatuma kule zianze mabiashara. Wife ana set up biz huko. Mazee mali ameenda ku set up biz. Maneighbors wa hapo ni makumbafu. Hawataki mtu wa nje hapo. Washaanza kumuendea kinyuma. Washaanza kumuorganize vile ataibiwa kwa duka yake. Imagine siku moja anakama asubuhi anapata duka yake peke yake ndio imewaiwa. Hao wengine zao ziko intact. Na iko time alikuwa asubuhi hapo akiomba asubuhi before afungue job, akasikia one of the neighbors hapo wako na shop next akisema na huyu mtu ajue akai hapa. Huyu lazima tutafukuza. But yeye akasema ina mambo, acha tu nimweke kwa maombi juu clearly kuna kitu inamsumbua yenye mimi sijui ni nini, na akaendelea na maombi yake. Barely 3 days later alikuwa ameibiwa kila kitu kwa hiyo shop. So hizi ni ripoti anafikishia hazi wake, wakati hazi yake pia ako huko anauawa.
Anamwambia mazee, hata ile biashara John ni noma, wameniibia, mambo iko mbaya. Hazi anamwambia toka, kama wakutaki huko acha tutafute nini nyingine. Form nyingine inapatikana. Kuna busy ya kusafirisha sijui nini hizo za mbao. I think ni sawdust or something. Kuna company inazinid na wanapeana tenders, ukiwa na hizo sawdust kibao unaenda unawauzia, inatoa dofiti. So wife anaambia Hazi akiwa huku frontline, Hazi anamwambia iko sawa, anatafuta organize ganji inatumwa huko. Ule wife anamwambia in fact hata sister yangu mmoja amedai hii biashara tunaweza isukuma na yeye. Wacha ndio tutoke na profit ya maana, tu pull pia pesa ya stay hapa, ndio tuende tupeleke hii sawdust, ile ganji tutapewa profit kwa kitu ya maana. Bana itusukume. Wanaenda wanapeleka hiyo shughuli huko, pesa inatoka, ule sister anachukua hiyo ganji yote na anakataa nayo. Sasa tena lazima arudi tena huku anze kuambia mtu wako frontline anakufa. Wameturusha bana. Guys, I think they tried a third business. Bado anakutana tu na watu wabaya. Inside again, ngori haiishi. Iko time tena hiyo saa 9 tu nakuambia wanaamka. Wameamka saa 9. I think time walikuwa wameenda kambi ingine. Ama ni hapo mali walikuwa. So saa 9 wameamka. Wako rada, lazima mchunge area because hiyo time between saa 9 na around 5-6 hapo ndio attacks nyingi zao happen. So lazima muamke mchunge. Mkiona daybreak imeingia, hakuna kitu imehappen, mnavaa nini zenu mnaenda patrol. So ameamka vizuri saa 9, yeye ako rada. Then wakiwa tu hapo wanachunga kambi, wanasikia kuna ndai na kam. Ni nani huyo ako kwa barabara saa hii? Noma. Kila mtu mazee anashika position yake safi, wakiangalia kwa bushes, waone ni nani huyo anakuja. Na from the way your engine ina rev, mtu akuji na upole. Hiyo engine inakuja kukuja. So kila mtu ameshika position yake safi nini. Then before long wanaona headlights zikitokea kwa bushes. Ndai inakuja, an old Land Cruiser inakuja. Kuna place unafaa ufike hapo kwa perimeter ya kambi, unafaa uanze kubreak ndio ukuje watu wa security wakukague nini ndio uingie. Umsea break, in fact ndio ana accelerate zaidi, anakuja. Wakajiambia uongo, huyu hawezi kuwa ni mtu mzuri huyu. Of course, tuma vitu huko. Skuma. Hazisimamishi hii kitu. Manze jamaa alikuja kama amepita na ile inaitwa Hesco. Ukiangalia makambi zinakuaga na mavitu fulani wanakuaga wameka nje, inakuaga ni kama gabions. Mnakumbuka gabions? Ndani ziko na mawe na mchanga nini. Hizo vitu ni hatari, hata uzishoot risasi haiwezi pita. Na pia zao kwa mzito, so hata ukikuja na gari hiyo stop ndai. But wachikizo Hesco barriers ziko karibu tu na mali some of the personnel wako. Wale watu wa kupiga search hapo kwa gate wako hapo karibu nini. So hii ndai mazee inakuja inatandika Hesco barrier pap. Ile explosion walisikia ile time wakati walikuwa wanakam, the same one. Manze Land Cruiser inamalizwa kabisa. Anyone mwenye alikuwa kwa hiyo vicinity hapo, wale soja walikuwa hapo wana man gate nini, wote gone. Juu ya explosion ni hata buda, unajua explosion vile yo work, kila kitu inakuwa risasi. Actually hiyo ndio kitu inauaga watu kwa explosion, the fact that everything is a projectile. Land Cruiser ikilipuliwa, those hundreds of metals za hiyo gari ni projectiles, ni marisasi zinakuja zikiwa wai. So kuna mamawe zenye zilikuwa hapo zimetengeneza hiyo Hesco barrier. Anything ambayo inaweza move ilikuwa tu inarushwa kwa, na mtu yote inapata inapita na yeye. So ilikuwa crazy mazee. So wase training again ni vita hapo, ni kutandikana na wase. Kumbe mtu wa kugonga Hesco barrier yeye ndio wa kuanzisha kazi. Kikosi iko nyuma, mazee wako huko na kila kitu, wanakam wanalipua vitu huko, wanapiga marisasi nini. But wase mazee wakajaribu wakahold fort, wakaona hapa kwa fort wase ni kama watatulemea, waka retreat, wakaingia kwa bush nyuma. So huko kwa bush kujeni, kama sasa mnataka kujeni huko kwa bush, mtu wai huko. So wale wanatry kuja hivi kwa bush huku, unajua hii ni bush yao, so wanajua hiyo area vizuri, ni kuvuruga. Nakwambia vita ili last karibu a whole hour. Manze, by the time risasi zilikuwa zinaacha kulia, adui walikuwa wametapaka huko kama siafu. So walikuwa wamekuja wengi. Yani walikuwa wamejitolea leo kaende. Kitu kingine pia ilisaidia ni as hii vita inaendelea,
wase wali call for air support. Yeah, so ile kambi iko na ndege, I think ni Nanyuki ndio karibu huko ama ni I don't know. So ndege ikatumwa teke ngori wakuje waangalie rada iko namna gani hapo. So ndege ikafika, ikapata vijana wameng'ang'ana hapo deadly, wamesukuma adui mbaya sana. So of course wakisikia pia ndege inaanza kuingia, si wengine wanaanza kuretreat nini. Azo wanakimbia, wanakula marisasi pia. Yeah, hivyo ndio waliweza kunini. So hizi ndio vitu huu jamaa alikuwa anapitia huko. Alafu ongeza pale home vitu bado haziingii fiti sana. Watu wanagonga wife wake huko mabiz juu hayuko karibu, so hana design ya kujitetea. Yani by the time jamaa alikuwa anapiga 2 years. Ilikuwa noma. I think in 2 years alienda, the first year kwanza alienda home 21 days. The first year. The rest of the time ilikuwa gani kichaka, patrol daily, IEDs, ambush, risasi, iyo every day. Hizo ndio vitu wanakuma, dead bodies, crazy. So hii kitu polepole ilianza kuteka toll on the guy. There's only so much mse anaweza vumilia. So akajiambia mazee, I think hii organization yetu nimeipatia everything niko nayo. By this time I think alikuwa amegonga. Alikuwa shagonga karibu miaka 2021 mpaka 2026. Hizo ni 5 years. Hata alijaribu mazee. So 2026 by the time March inafika mazee alikuwa amefika mwisho. Unajua kuna point unafikaga sasa wewe hata hii timu yako hauisaidii because hauko kwa the right state of mind kabisa. Vitu haziendi vizuri. As anatry kutoka, kuna vile unajua pia utakagi utoke na una place unaenda. Unatakaga ukitoka at least uko na kitu umesecure. So kile alikuwa anadu ni alikuwa anatuma nini mahali. Ni aje niko na hizi skills, mimi ni deadly bana hizi vitu za security nini. Driving pia ni kama akakuwa deadly sana mambo ya driving juu unajua lazima uko unaiva ma defense driving just in case ambush inaweza kukuta ukiwa na gari. Lazima ujue vile kujitoa hapo. So akona hizo ma skills zote kabisa. So alikuwa anatuma ma CV ma area nini, ukitaka mse akona hizi nini niambieni. Akasikia kuna mawera ziko mahali sijui country gani, Sabia. Mara hiyo akatuma ma documents huko agency alikuwa anatumia, ikamwambia mambo iko safi, tuma do. Ilikuwa sijui ni kaso 150 ama ilikuwa how much. Manze akatuma hiyo pesa yote. Alingoja. Nothing. Kuna watu wanaenda Sabia kazi. Hiyo ganji ilienda hivyo. Alitry kuipigania akarudishwa percentage kidogo, hata ni ganji ya isaidi. Kuna nkule wake fulani pia akani mtu wako connected akamwambia mimi kazi ndakupanga. Nitafutie sijui ilikuwa so ama ni how much. Jamaa anang'ang'ana anatafuta so anatumia relative. Kuna kazi anatafutiwa relative ameenda tu sherehe na hiyo pesa. So Mata akajiambia nitaka hapa hii kitu inimalize. Wacha niende nitafute hii shughuli nikiwa nje. Juu every day na spend hapa mazeni crazy. Hii kazi si mchezo. Keep in mind bado ni mtoi mdogo. Unaona by the time alikuwa anachukuliwa huko alikuwa early 20s I guess. Yeah, sasa hii hata is barely 30, yako ka 27 hapo ama 28. So mazee March of 2026 boy wetu mazee akaamua hii Somalia haiwezi. Akajiondoa. Kaenda I think aliambia tu wadosi huko mazee mambo imechacha. Mtaniruhusu tu niende. Na wakati juu hata hao wanajua wenyewe hiki kitu si mchezo. Kaambia sawa, all the best, we enda pambana mazee. Na boy wetu akatoka bana. So as we speak ana try kurudi polepole. Hapo katikati kuna mahali kidogo mambo ilikuwa inamchatia deadly, akaanza kuingia mpaka TI juu. Saa nyingine unataka bana unagonga kitu drown hizo mangori unapitia, lakini TI kisha kwa system ina amplify hizo ngori tena. So akaona hii kitu sasa ndio itaniua zaidi. So akawacha hata hiyo mambo ya TI. So sahi ako mtaa mpaka leo. Tangu March hadi sahi ni miezi 3. Anasukuma tu CV kabisa. So nikutana na hii story nikasema mazee uboy amekapitia mazee. Acha tumtolee hii ngori angalau bana hata yeye apumue kidogo. Na mimi najua wakurugenzi wako hapa wako in high places. Unafanya kazi na corporate organization fulani na unaona kuna mali security inaweza hitaji kubifiwa kidogo. Kuna kijana hatari hapa mazee ako sawa, very diligent. One thing about jamaa mazee, based on hata stories tu nimesikia na watu wengine kumhusu Judy have kuuliza uboy mnamjua
ni boy very diligent. Yani yeye ni mse, kazi ikiekwa mbele yake, kazi anapiga. Ni mse amejitolea kabisa kusiku. Na I think military pia hiyo ni kitu fulani waga inafanyia mtu. Unaacha kucheza na kazi ovyo ovyo. Mishoni kama ndio hii ndio mishoni, na tutulii mpaka to accomplish. So hizo ni some of the soft skills alianuko hivyo, zenye na feel zinaweza wasaidia hapa nje na mabiashara zenu zenye mnasukuma. So kama kuna mkurugenzi yako hapa nje mwenye ako na uwezo ama ako na connect, niko na kijana hatari hapa maze, atapiga kazi safi. Tafadhali reach out na kuconnect na yeye. CV yake niko nayo, kila kitu. Nimeongea na a few people wenye najua walisukuma na yeye at some point, na wame verify him say with a good head on his shoulders. Yeah, tusaidie jamaa maze arudi back on his feet. That's it. Cheni nifungie hapo maze. Leo nataka nikimbize siku mapema. Leo watu wangu wamechoka, nataka waende wasikie fiti. Mtaniruhusu nimalizia hapo. Sasa, nimekuwa true, nyinyi watu wa nguvu. Tuonane round 2. Adios muchachos.